తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష కోసం TSAT నిర్వహిస్తున్నటువంటి శిక్షణా తరగతులకి మీ అందరికీ ఆహ్వానం. ఈ శీర్షికలో మనం గణితము యొక్క పెడగాజీ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. పెడగాజీ అనగానే చాలా అంశాల యొక్క సమ్మేళనం. గణిత శాస్త్రం యొక్క స్వభావం, నేచర్, గణిత శాస్త్రం యొక్క ఉద్దేశాలు, లక్ష్యాలు, ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, గణిత శాస్త్ర బోధనా పద్ధతులు, వ్యూహాలు, మెథడ్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్, బోధనోపకరణాలు, లెసన్ ప్లాన్, యూనిట్ ప్లాన్, పాఠ్య ప్రణాళిక, అదేవిధంగా ఇయర్ ప్లాన్, వార్షిక ప్రణాళిక, టీచర్ క్వాలిటీస్, ఉపాధ్యాయుని యొక్క లక్షణాలు, అండ్ ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ విత్ అదర్ డిసిప్లిన్స్, వివిధ శాస్త్రాల మధ్య ఉన్నటువంటి సహసంబంధం. ఈ అంశాల గురించి పెడగాజీలో మనకు ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. యాజ్ పర్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ 30 marks are given for the total mathematics, 24 for the content and 6 marks for the pedagogy. సో మనం నేర్చుకోబోతున్నటువంటి ఈ పెడగాజీలో 6 మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ 6 ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఈ అన్ని అంశాలపైన 6 ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతి అంశాన్ని కూడా మనం శ్రద్ధగా ప్రాక్టీస్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. సో ఈ శీర్షికలో మనము కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం. ఇంతకుముందు మనకు ఎగ్జామినేషన్స్ ఎలా ఉండేవి అంటే యూనిట్ టెస్ట్లని, క్వార్టర్లీ ఎగ్జామినేషన్, హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్, యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ అనే సిస్టమ్ ఉండేది. ఈ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ మార్క్స్నే మనం మొత్తం మార్క్స్గా మనం పరిగణలో చేసుకునేవాళ్ళం. కానీ 2015 తర్వాత మనకు ఈ కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది మన సిస్టంలో అడాప్ట్ చేయబడింది. కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లు, నూతన పాఠ్య పుస్తకాలు వచ్చాయి, నూతన పాఠ్య ప్రణాళిక వాడుకున్నాం. అలాగే ఈ నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనాన్ని, ఇది CCE అంటే ఏంటనే అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. CCE అంటే కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్. ఈ ఎవాల్యుయేషన్ అనేటువంటిది 2 అంశాలను ఆధారంగా చేసుకొని చేయడం జరుగుతుంది. ఒకటి ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్, రెండోది సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్. ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్, సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అనేటువంటివి మనకు మొత్తం అకాడమిక్ ఇయర్లో 4 ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్స్ ఉంటాయి. 4 FAs అండ్ 2 SAs. 4 FAs ఉంటాయి, 2 సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్స్ అనేది 4 ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్స్లో వచ్చినటువంటి మార్కుల్ని 20 మార్కులకు కుదించి, ఈ 2 సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్స్లో వచ్చినటువంటి మార్కుల్ని 80 మార్కులకు కుదించి టోటల్గా 20 + 80 100 మార్క్స్కి మార్కులు వేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో మనము మార్కులకు బదులుగా గ్రేడింగ్స్ని వాడుతున్నాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రేడింగ్ సిస్టాన్ని ప్రజెంట్ వాడుతున్నాం. ఇప్పుడు మార్కుల సిస్టమ్ లేదు. సో మనం ప్రజెంట్ వాడుతున్న సిస్టమ్ ఏంటంటే గ్రేడింగ్ సిస్టమ్. ఈ 4 ఫార్మేటివ్స్లో తీసుకుంటే 4 ఫార్మేటివ్స్లో మనము మ్యాథమెటిక్స్ పరంగా చూస్తే ఫస్ట్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో మనకు 4 రకాలైన టూల్స్ ద్వారా మనం పిల్లవాడిని పరీక్షిస్తాం. మొదటిది ఫస్ట్ జనరేటింగ్ న్యూ క్వశ్చన్స్. జనరేటింగ్ న్యూ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టూల్. పిల్లవాడు 5 కొత్త ప్రశ్నల్ని తయారు చేయాలి. ఇలా తయారు చేసినందుకు ఆయనకు 5 మార్కులు కేటాయింపబడతాయి. ఓకే, అప్పటి వరకు అయినటువంటి ఆ అసెస్మెంట్ టైంలో, ఆ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ టైంలో ఎన్ని లెసన్స్ అయ్యాయో, ఎన్ని యూనిట్స్ అయ్యాయో ఆ యూనిట్స్ మీద ఆధారంగా చేసుకొని విద్యార్థి 5 ప్రశ్నల్ని తయారు చేయవలసి ఉంది. ప్రశ్నలను తయారు చేసినందుకు ఆయనకు 5 మార్కులు కేటాయింపబడతాయి. ఇక్కడ ప్రశ్నలు మాత్రమే తయారు చేయాలి, ఆన్సర్లు అవసరం లేదు. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ మనది రిటన్ వర్క్స్.
ఈ రిటర్న్ వర్క్స్కి 5 మార్క్స్ కేటాయిస్తున్నాడు. రిటర్న్ వర్క్స్ అనేటువంటి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రజెంట్ మనం ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకుంటే డూ దిస్, ట్రై దిస్, థింక్ అండ్ డిస్కస్ అనేటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం. అలాగే ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం. డూ దిస్ అనగానే విద్యార్థి స్వయముగా టీచర్ చెప్పిన తర్వాత విద్యార్థి స్వయంగా ఆ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది. అండ్ ట్రై దిస్లో విద్యార్థి అనేటువంటిది కొంత సలహాలు ఇవ్వబడతాయి, సూచనలు ఇవ్వబడతాయి. ఆ సూచనల ఆధారంగా విద్యార్థి ఆ ప్రశ్న యొక్క ఆన్సర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి. ఇంకా థింక్ అండ్ డిస్కస్ అనేప్పటికీ తన పీర్ గ్రూప్తో కానీ టీచర్ యొక్క సపోర్ట్తో కానీ ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయగలగాలి. ఎక్సర్సైజ్లో సుమారు 10 లేదా 12 క్వశ్చన్లు ఇవ్వబడితే ఉపాధ్యాయుడు ఆ 10 క్వశ్చన్లని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని మాత్రమే చెప్తాడు, ఆన్సర్లు ఇవ్వడు. సో విద్యార్థి ఆ 10 లేదా 12 ప్రశ్నల యొక్క సమాధానాన్ని చేయగలగాలి. వీటన్నింటినీ తన నోట్స్లో రాసినందుకు విద్యార్థి యొక్క నోట్స్ని కరెక్షన్ చేసి ఆ విద్యార్థికి ఆ రిటర్న్ వర్క్స్కి మనం 5 మార్క్స్ కేటాయించాలి. దిస్ ఇస్ 5 మార్క్స్ ఈజ్ గివెన్ టు ద రిటర్న్ వర్క్. క్లియర్? ఇక నా థర్డ్ వన్, విద్యార్థిలో ఇంతకుముందు మనం చెప్పేటట్టు విద్యార్థిలో లాజికల్ థింకింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్, ఎస్థెటిక్ సెన్స్, క్రియేటివిటీ పెరగడానికి మనము అలాగే కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్, కాన్సెప్చువల్ ఎన్రిచ్మెంట్, ఎన్హాన్స్మెంట్ జరగడానికి మనం జనరల్గా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ని నిర్ణయిస్తాం. ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇవ్వబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్కి 5 మార్క్స్ కేటాయించడం పడుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు 4వది ఇది ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ సర్వసాధారణంగా ఆ అసెస్మెంట్ టైంలో ఎన్ని పాఠ్యాంశాలు ఉన్నాయో ఆ పాఠ్యాంశాల యొక్క కాన్సెప్ట్స్ బేస్డ్ చేసుకొని ప్రాజెక్ట్ అనేది ద టైటిల్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉపాధ్యాయుడు ఇస్తాడు. విద్యార్థులు ఆ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టును చేసి ప్రదర్శన చేస్తారు. ఓకే, చివరి దీన్ని స్లిప్ టెస్ట్ లేదా పేపర్ పెన్సిల్ టెస్ట్ అంటారు. స్లిప్ టెస్ట్ ఆర్ పేపర్ పెన్సిల్ టెస్ట్ అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఈ స్లిప్ టెస్ట్ విధంలో 5 మార్క్స్ అంటారు. దీనికి మనకు 5 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఇవ్వబడినాయి. ఏవైనా 2 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ని బేస్ చేసుకుని మనము ప్రశ్నని ఇవ్వాలి. అలా ప్రశ్నలు ఇచ్చి ఆ విద్యార్థి ఆ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్లో విద్యార్థి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా అనేది మనం అంచనా వేయాలి. అంటే జనరేటింగ్ న్యూ క్వశ్చన్స్కి 5 మార్క్స్ ఇస్తున్నాము, రిటర్న్ వర్క్స్కి 5 మార్క్స్ ఇస్తున్నాము, ప్రాజెక్ట్ వర్క్కి 5 మార్క్స్ ఇస్తున్నాము, అలాగే పేపర్ పెన్సిల్ టెస్ట్ ఆర్ స్లిప్ టెస్ట్కి 5 మార్క్స్ ఇస్తున్నాము. అంటే టోటల్గా 20 మార్క్స్ ఇవ్వబడుతుంది. ఈ రకంగా మనము ఒక ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అని మనం నిర్వహిస్తాం. 4 ఒక్కదాన్ని తీసుకుంటాము. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటిది FA1, FA2, SA సమ్మేటివ్ 1కి ముందు FA1 ఎగ్జామినేషన్, FA2 ఎగ్జామినేషన్ అవుతుంది. అలాగే సమ్మేటివ్ 2 ఎగ్జామినేషన్కి ముందు FA2, 3, FA4 ఎగ్జామినేషన్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ FA1లో వచ్చినటువంటి 20 మార్క్స్ది, FA2లో వచ్చినటువంటి 20 మార్క్స్ యొక్క యావరేజ్ని తీసుకొని ఆ వచ్చినటువంటి 20 మార్క్స్లో 10 మార్క్స్ ఇది SA1 40 మార్క్స్ కండక్ట్ చేయబడుతుంది. దీన్ని యావరేజ్ చేసి దీనిలో ఉన్నటువంటి 10 మార్క్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే 40 + 10 50 మార్క్స్ SA1లోకి వస్తాయి. ఓకే, సో FA3, FA4లో అలాగే 20 మార్క్స్ కండక్ట్ చేసి FA4లో కూడా 20 మార్క్స్ కండక్ట్ చేసి వీటి యొక్క యావరేజ్ తీసుకుని దాని నుండి 10 మార్క్స్ని SA2కి యాడ్ చేయబడతాయి. 40 ఇక్కడికి వచ్చిన 10 50. ఈ 50 + 50 100 మార్క్స్ని మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా మనం మూల్యాంకనాన్ని ఈ CCE మెథడ్లో చేస్తాం. ఇది లేదా అంటే ఇందులో దీన్ని దాన్ని తీసుకుంటే FA1, FA2, FA3, FA4. FA1 20 మార్క్స్ కండక్ట్ చేశారు, FA2 20 మార్క్స్ కండక్ట్ చేశారు, FA3 20 మార్క్స్కి FA4 కండక్ట్ చేస్తారు. ఈ 4 FA2స్ని తీసుకొని వాటి యొక్క యావరేజ్ 20 మార్క్స్ని కండక్ట్ చేసుకుంటారు. అలాగే సమ్మేటివ్ 1, సమ్మేటివ్ 2 తీసుకుంటే దీన్ని సమ్మేటివ్ 1 వచ్చినట్టు 40, సమ్మేటివ్ 2లో వచ్చినట్టు 40, ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తారు 20. సో 80 + 20 100 మార్క్స్గా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఈ రకంగానే చేయొచ్చు లేదా ఈ రకంగా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఈ రకంగా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ప్రజెంట్ సిస్టంలో వాడుతున్నటువంటి
సిస్టమ్. ఓకే, ప్రజెంట్ సిస్టంలో మనం గ్రేడింగ్ సిస్టాన్ని వాడుతున్నాము. మార్కులు అనేటువంటిది ఇవ్వబడటం లేదు. గ్రేడింగ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకు ఈ ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టంలో ప్రతి సబ్జెక్టుకు కొన్ని అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి కేటాయింపబడ్డాయి. మన మ్యాథమెటిక్స్కి 5 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ కేటాయింపబడ్డాయి. అది ఒకటి మ్యాథమెటిక్స్లో ఫస్ట్ దాన్ని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటారు. సెకండ్ది రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్. థర్డ్ది మ్యాథమెటికల్ కనెక్షన్స్. Mathematical connections. Fourth, the mathematical communication. Mathematical communication. And fifth one, representation and visualization. And visualization. ఇవి 5 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అనేటువంటి మ్యాథమెటిక్స్లో ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్, మ్యాథమెటికల్ కనెక్షన్స్, మ్యాథమెటికల్ యాక్చువల్గా కనెక్షన్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అనే పదం వాడతారు, కానీ వాస్తవానికి మనం మ్యాథమెటికల్ కనెక్షన్స్, మ్యాథమెటికల్ కమ్యూనికేషన్స్ అనే పదం వాడాలి. రిప్రజెంటేషన్, విజువలైజేషన్ ఉంటాయి. సో మీకు ఇక్కడ వెరీ క్లియర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, రీజనింగ్, ప్రూఫ్, mathematical connections, mathematical communication, all comes under the problem solving only. If you give more importance, so more weightage on the problem on reasoning and proof, it comes as a reasoning and proof. Reasoning and proof more importance unte aa problem lo manam aa problem solve, even though it's a problem solving, it comes under the reasoning and proof. For example, let us give a small example. Is cos theta is equal to 1 plus x square by 1 minus x square for modulus x is equal to 1. Justify your answer. Okay. What is the possibility of that? The numerical value of the perimeter and the area of a triangle is same. Give example for it. So, here manaki em vastundi, lot of reasoning is there. Theorems mostly prove that Pythagoras theorem, prove that basic proportionality theorem. So, all this, so there is some proof and proof is required, lot of reasoning is required. So, if there is more scope for the reasoning and proof, those questions comes under the reasoning and proof. Sometimes, so there is a question which is connected with the mathematics. So, mathematical inner concepts. Okay. There is a connection with, for example, algebra is connected with the geometry, algebra is connected with the mensuration. For example, here I will give a small example, x cube minus 6x square plus 11x minus 6, x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is represent the volume of a cube, volume of a cuboid. X cube minus 6x square plus 11x minus 6 represents the volume of a cuboid. Then find its length, find its breadth and find its height. This is a question. What is the volume of a cuboid? V is equal to LBH, correct? And it is a cubic polynomial. It has 3 factors. So, when you factorize it, you will get x minus 1 of x minus 2 of x minus 3. So, one will represent L, another one will represent B and one more represent H. So, for example, length is x minus 1, breadth is x minus 2 and height is x minus 3. So, in this manner you can find the length, breadth and height of the cuboid when its volume is x cube minus 6x. So, what is the concept here? The factorization of the cubic polynomial is the concept and is connected with the mensuration concept. So, here algebra is connected with the mensuration.
clear, in this manner. So, if this is called inner connections, sometimes intra connections, one discipline to another discipline. So, physics concept, if you take it as a physics concept, and if for example, the distance of a vehicle is represented as y is equal to, it is represented as t square minus 5t plus 6, then what is the velocity of the vehicle? So, you have to differentiate, means here dy by dt is gives the velocity of the given vehicle. So, means here, so here we are using mathematical concept with the physical concept, physical science concepts. So, that is called connection, mathematical connections, clear. Okay. Now, coming to the next one, mathematical communication. So, if you take the mathematical communication means here, so you have to express the data, the information in terms of mathematical language by using mathematical signs, mathematical symbols. The product of three consecutive natural numbers is divisible by 6. You can write that one as 6 divides n of n plus 1 of n plus 2. N of n plus 1 of n plus 2 is 6. Okay. So, this is called the representation of the statement in mathematical sense. This is called mathematical communication. Otherwise, the median of the data, a group data is equal to L plus n by 2 minus Cf by f into C. This is a formula for the median of a group data. Write the formula for a median of a group data and explain each term. So, the children is able to express each and L is a lower limit of the median class, n is the sum of the frequencies, Cf is the cumulative frequency of the median class, f is the corresponding frequency of the median class, and C is the size of the class, median class. So, you will write that explanation. Express the set in set builder form or convert set builder form into roster form, clear. All this comes under the mathematical communication, clear. That is all. And the next one is representation and visualization. Representation and visualization, as you know that representation and visualization, it is a very clear. Sometimes you have to represent the given data in various pictorial forms. If it is a number system, represent the root 2 on the number line, it comes under the representation visualization. Represent the sets into Venn diagrams, comes under the representation visualization. Draw the graph for the given polynomial and find the zeros of the polynomial, comes under the representation visualization. And represent the given equation, pair of linear equations on the graph, comes under the representation visualization. Draw the cumulative frequency curves or 𝗂𝗔 curves for the given data, representation visualization. And draw a circle of 4 centimeters radius and draw 2 tangents 8 centimeters away from the center, it comes under the representation visualization, clear. The constructions, Venn diagrams, graph, all this comes under the representation visualization. So, in the examination they will ask based on these questions. So, okay, representation or representative construction comes under the which academic standard? Representation and visualization. Drawing a 𝗂𝗔 curve comes under the which representation and visualization. Writing the formula and explain each terms comes under the which academic standard? Mathematical communication. Writing the reason and justifying your answer comes under the which academic standard? Comes under the reasoning and proof. Solving the problem in a logical way comes under the problem solving, clear. So, like they will ask the questions based on this academic standard. Okay.
So, when you come into the academic standards, if you see the those things here, when you coming to the about the weightage of these academic standards, weightage of the academic standards. So, in the examination system as per the blueprint suggested by the SCRT, we have out 80 marks, there is 80 marks paper. For mathematics 2 papers, so you have 40 and 40 marks, consider for 40 if you consider 40. Okay. Now, I am so with the first academic standard, the problem solving 40% of the weightage will be given to the problem solving. Means when you consider as a 40 marks paper, so 40% of 40 is 16 marks. 16 marks will be given for the problem solving. And now we come into the next one, reasoning and proof. For the reasoning proof, 20% weightage will be given, 20% weightage will be given. So, out of 40 means 20% means of 8 marks, correct. Okay. Now, coming to the next is communication. So, mathematical communication. So, here mathematical communication, mathematical connections and representation and visualization. For all these three remaining 40%, 40% means here you have take it as, for example, if you give it as communication 15%, connections is 15%, representation visualization 10%. This may be vary, depends on the need of the examination paper. So, the communication may be 10%, connections may be 15%, representation visualization may be 15%. Clear? So, this 15, 15, 10 may be varies, but it is a mandate, this is a fixed, means problem solving is 40%, representation visualization is 40%, 15% means here means 6 marks, here 6 marks, here 4 marks, totally it is 40. This is the weightage given for the academic standard. This is very, very important. In the examination they will, what is the weightage for the problem solving, that is 40%. What is the weightage for the representation and visualization is 10%. What is the weightage for the reasoning and proof, 20%. What is the weightage for the communication of 15%, and what is the weightage for the connections is 15%, like they will ask in the examination. So, you have to write these values in an order, that is a very, very important. So, these are the weightages, clear. Okay. And you have to know the what kind of questions you are going. There are 4 kinds of questions are there. There are 4 kinds of questions in the examination paper, that is very short answer questions, short answer questions, long answer type questions, and last one is objective type questions, clear. Okay. So, very short answers questions, generally it is 1 mark questions, short answer type questions are 2 marks questions, and long answer type questions are 4 marks questions, and objective type questions are half mark questions. Here objective is purely MCQs, multiple choice questions, it is very clear. And about 40 means there is no choice in the very short answer questions, no choice, and mostly from question number 1 to 7 are very short answer questions, clear. Okay. And means there are 7 questions and 7 marks are very short answer questions. Now, question number 8 to 13, 6 questions are short answer questions, each question carries 2 marks, and question number 14 to 18, 14, 15, 16, 17, 14 to 17 are 4 marks questions, 4, clear. There are 7 1 mark questions, no choice. There are 6 2 marks questions, no choice, and there are
4 marks questions, there is an internal choice will be there, means in 14 they will get 14A or B, you have to choose one of it. This is very very important. This you have to select any one of it. Okay. So, this is there is an internal choice between the long answer type question, and a very important note is these two questions can be selected from the same academic standard. That is a very important role, very important role is. So, when you consider this one, for example, if 14A comes under the problem solving, 14B also comes under the problem solving. 14A for example is representation visualization, 14B also representation. So, 14A is one academic standard and 14B another academic is not possible. And objective type question, there are 10 objective type questions, multiple choice question, each question carry half mark. And once again I am saying, so here there is a grading. So, there is a grading system. If the children got 91 to 100, you will get 10 grade points. Okay, 81 to 90, he will get 9 grade points, like the grading system will be given. There is no marks, only grades will be given. This is a most important. Okay. And as you know that in the present textbook we have in mathematics we have different kinds of questions is do this, try this, think and discuss. These are the 3 kinds of questions is given in the present textbook. Okay. When you come into the lesson plan, so only there are you have to, the lesson plan is very simple. So, here first you have to write the serial number, okay, and the topic name. You have to, what is the teaching learning material you adapted, and okay, what is here, there is no teacher activity and no and teaching method by strategy and evaluation. These are the steps for the writing a teaching plan. This is a very important. So, you have to write the unit plan, you have to write the year plan. So, and you have to write, there is no period plan for it. Okay. These are the various concepts for the teacher. So, a mathematics, especially a mathematics teacher, when you come into the teacher, you have to maintain various teaching learning materials, TLM. Teaching learning material means you have different mathematics, you already NCERT is given one kit, that is a maths kit, mathematics kit, you have mathematics kit, you have to maintain the geoboard, correct, circular geoboard and rectangular geoboard we have there, isometric dot papers, graph sheets. These are the few teaching learning material to use to explain the concepts in the classroom transaction. This is a very, you have to use all these things to transact the class in the exam. So, teaching them, and you have to maintain a math lab in the schools. A math lab is very important. So, you have to maintain this math lab, especially the important quality for a maths teacher is you have to, it should be a child centric, it should be child centric, he has to adopt activity based learning, adopt activity based teaching, and project based teaching. Okay.
and error free teaching. These things are very important, especially for a mathematics teacher, clear. So, these are the few things in the pedagogical things. So, this you have to concentrate on the present system. So, we are using CCE, continuous comprehensive evaluation. In the evaluation system there is no marks, only grades, and we are using two kinds of assessments called a formative assessment and summative assessment. In formative assessment in mathematics we have 4 tools, those are generating new questions, written test, written works, project work and projects, and slip test, paper pencil test. Okay. So, we have 5 academic standards, that is problem solving, reasoning and proof, mathematical communication, connection and representation visualization. So, consider all these things and just make a notes and see that definitely you can answer 2 or 3 questions which are going to be asked in this area. Definitely you will answer the things in a correct manner. Thank you.